See me? Yes, we can. Hello, hello. Aloha. Aloha. Это гавайский. Алоха, привет. I am awake. И я уже проснулась. Hello from good morning Santa Cruz to good evening in Ukraine and perhaps other places, right? Всем здравствуйте, хорошего дня в Украине и, возможно, в других местах. Thank you, Miss Voice. Oh, here we are. Did you have anything you wanted to start with, Boris? Джудит, группа собрана, ты представлена как мама НЛП. Вот. The group is ready and people are told that you're a mother of NLP. So It was a tough birth too, let me tell you. You have to say that. This It was birth, a difficult birth. это было тяжелое рождение, хочу вам сказать. And I think it's still happening. И, по моему мнению, это до сих пор происходит. It's not done till it's done, as they say. It's not done till today. It's not done until it's done. Not finished until finished. Это не сделано до тех пор, пока это будет сделано. То есть это бесконечная прогрессия. So, first of all, I send you my best wishes. Во-первых, я хотела бы пожелать вам всего наилучшего. I think about you every day. И я думаю о вас каждый день. And I hold you in my heart, in my И prayers, обнимаю вас своим сердцем in my spirit. и моей душой. And I want to thank Boris, who reached out to me Я a хотела month бы ago, you know, when this all began, to say, what, I want to do something. И I want to make something. Я хочу поблагодарить Бориса за то, что он дал мне возможность присутствовать здесь, потому что в связи с событиями, которые начали происходить, я хотела бы сделать хотя бы что-нибудь. And I felt very honored. I felt very honored that he reached out to me and to many others to make something and to make something that can keep contributing. So thank you. И я очень горжусь тем, что Борис связался со мной и с другими, чтобы мы могли сделать что-то вместе. And that the sort of first round of little webinars was around sort of sustainability and resilience and being able to ride that crazy wave. И первый круг того, что происходит, это стабильность и возможность жить и работать с тем, что сейчас происходит, с тем безумством, которое вокруг. And I felt like the spirit of this next, you know, kind of area of contribution is around what Joseph Campbell referred to as the sort of collective hero's journey. Джозеф Campbell. И все это можно описать тем, о чем говорил Джозеф Кэмпбелл, то есть contribution in, you said, I want to ask, contribution in what? You've told. The contribution to the group. The contribution to the group is around sort of this idea of a collective hero's journey. Это идея путешествия людей, путешествия в том, что мы дарим людям вокруг. Коллективное путешествие героя. Это метафора Джозефа Кэмпбелла, коллективное путешествие героя. Так и переводится. Ну да, метафора про путешествие героя. Did we get it? Yeah, we got it. Cool. That's all we need to know. Did we get it? So I see that I don't know how many people we are, but if you could let me know. 36 people with you. Yeah. How many? 36. 36. So does everybody kind of know about the hero's journey as a process metaphor? Just, you know, give me a little indication. Otherwise, I'll say real quickly.
Знает ли кто-то из присутствующих о путешествии героя? Если да, то дайте мне знать, возможно, поднимите вашу ручку. Just give me a little hand so I can kind of get a sense of, Покажите руку, чтобы имела в виду. all right. Okay. A few. So let me just say what it is real quick for the individual, because we can't really talk about the collective without talking about the individual first. Позвольте мне рассказать об этом, потому что мы не можем говорить о коллективе, не поговорив о индивидуальном человеке. So it looks like this might be a question, or is this somebody just saying they know the hero's journey? Maybe they're not. Have some problems with Somebody has their audio on. Okay, are we good? Okay. No, yes, yeah, repeat, please. Okay, good. So, when Joseph Campbell, who was a man who studied comparative religion for many, many years. Джозеф Кэмпбелл был человеком, который... Может, кто-то микрофон выключить? Джозеф Кэмпбелл был человеком, который исследовал религию на протяжении многих лет. And, he noticed through all those years of looking at all kinds of literature and all kinds of cultures that in these literatures about heroes, there was a pattern, a big human archetypic pattern. И обращаясь к культуре и литературе, он обнаружил, что есть так называемый архетип героя. And so he said, this pattern that emerged was the hero or the heroine gets a calling. Something moves inside of them in relationship to the outside world that calls to them to do something. И то, что он обнаружил, это что для героя всегда появляется вызов извне, то есть что-то извне начинает его звать и подвигать к каким-то действиям. And, in that calling, and they come in various ways for different people, it means that I have to take my journey, my hero's journey. И именно этот зов, который может иметь разные формы, он всегда говорит, что герой должен начать свое путешествие, должен начать двигаться. And what makes that a journey is quite often I have to leave my home, my comfort zone. И часто этот зов говорит, что нужно выходить из зоны комфорта и покидать свой дом. I have to face my own demons. И я должен встретиться со своими собственными демонами. My own limiting beliefs about what is possible. Со своими границами того, что я считаю невозможным. My own fears about stepping outside into that world of unknown. Моими личными страхами вступить в неизвестность. Issues of relationship with people around me who are going, oh, don't do that. You don't want to follow your bliss. You shouldn't want to do that. И с разными страхами касательно взаимодействия и отношений с людьми, в которых люди могут сказать, нет, не делай этого, не переступай. But right at the threshold, taking that step. И человек должен все-таки сделать этот шаг. Allies appear. И должен появиться. And those are mentors, and those are people that believe in us, and people who support our journey. И там появляются различные ментальные битвы внутри человека, люди, которые способствуют этому путешествию. And then I have crossed that threshold, and now I am either on my journey, on my pathway, or the collective pathway, or sometimes a person gets lost. И в этом случае человек находится либо на этой дороге, то есть на этом пути, либо иногда он сходит с дороги.
So when I take that step across the threshold and I'm now, moving on, having my heroic adventure is what Campbell would say. I'm having my heroic adventure. И я нахожусь в путешествии, то есть, как сказал бы Кэмпбелл в своем героическом путешествии. I've got one foot on the adventure sometimes, but I have left the village. And I'm not either in the village, and sometimes I get lost off of my adventure. And that's where drugs, alcohol, all kinds of other things happen. So. И одной ногой я нахожусь на дороге своего путешествия, но иногда я, то есть человек-герой, могу потеряться, и когда человек теряется, с ним случается алкоголь, наркотики и другие вещи. Когда человек теряется. But if I take my adventure, it's an amazing life adventure. It's bringing more and more and more of myself to the world. Но если все-таки я принимаю этот вызов и путешествие, я все больше становлюсь собой. And then I bring something back home to the village, and quite often that person is a leader of some kind in the village. И после всего этого я забираю этот опыт с собой, и человек, который становится героем, впоследствии является и лидером. So, how does the calling come? How does the calling come? How do I get called? How do I get called? Но как все-таки я получаю этот зов, как я понимаю, что меня зовут? Many people who are healers in the world, regardless of what kind of healer they are, become healers because they have been hurt themselves. Многие люди, которые становятся героями, они слышат этот зов внутри себя. They felt disrespected at some time. They were hurt. They could have been abused. Они могут чувствовать неуважительное отношение по отношению к себе. Они могут быть расстроены, огорчены и ранены внешним миром. But that pain ignites a fire that goes, I have a calling to cure, to heal others and myself. I mean, then that becomes this beautiful interaction with a larger collective. И именно эта боль, она концентрируется в настоящий огонь, который сигнализирует человеку о том, что он должен излечить других, излечить себя, и именно этот огонь, он помогает разжечь именно этот путь героя. Other people will see things that are just not just. They'll say, that's not right. That's just, you don't treat people that way. You don't treat animals that way. You don't treat Mother Nature that way. You don't treat this group of people that way. And they go, that's just wrong. And it makes me mad. And I'm going to do something about it. And it starts a fire in that person. Но иногда люди просто видят несправедливое отношение к людям, к детям, к животным, и тогда у них появляется внутренний зов исправить это, то есть сделать так, чтобы так не было. Then there's some people that are just, they love what they do so much. They're in bliss. They just couldn't do anything else. They just fell in love with what they do in the world and the way it touches the world. And that's it. I can't do anything but that. It's just too beautiful. Но иногда люди просто влюблены в то, что они делают, в свою работу, возможно, просто они максимально поглощены и благословлены тем, что они делают, и это единственное, что они могут делать. And then there are what I call the blessed. И их можно назвать благословенными. Those people who somehow know from the moment they're born exactly what they want to do with their heartbeats, and they know their journey, and it's so clear. Nothing would pull them away. Nothing. Иногда они даже чувствуют, вот есть такие люди, которые родились и прям с рождения понимают, что вот это их путь, и делать нужно именно так, и никак иначе. So, when Joseph Campbell said sometime shortly before he died,
that the next journey would be a group hero's journey. It wouldn't be so focused on the individual. Yes, the individual journey this is what brings us to the bigger journey, but that our real challenge will be this group, this collective. Незадолго до своей смерти Кэмпбелл упомянул, что следующее путешествие — это будет коллективное путешествие. То есть мы не говорим о путешествии, в котором мы не будем фокусироваться на индивидуальном человеке. То есть, конечно, путешествие индивидуального героя существует, но будущее путешествие — это коллективное путешествие героев. And I started thinking about this a lot because in a way, in this field that we are together right now, this 38 of us or 39 of us together. 45 actually now. 45 now, we're growing. That in this field, we are a collective. И даже сейчас, когда мы все вместе, группа людей, было 35, уже 45 человек, и мы сейчас все вместе, то есть мы коллектив. That if we take a moment to just sit together. И если мы найдем момент, чтобы просто сидеть сейчас все вместе, to breathe together, чтобы дышать вместе, and to truly sense that connection, whether we're sitting in the same room or not. И по-настоящему почувствовать именно эту связь между всеми нами, вне зависимости от того, сидим мы в одной комнате или нет. I have to be able to, as a human being, be present in myself, connected in myself, and then connect out to others to create a field of possibility. И как индивидуальный человек я должна чувствовать связь с собой и чувствовать связь с внешним миром, чувствовать связь с вами, чтобы создавать это ощущение единости коллектива. And I think about, how can we do that? How do we bring, sort of our own journey through our roles, most of us through our roles. How do we now bring that to the world as a group, as a collective? И стоит подумать, как каждый индивидуальный человек может принести свое путешествие, то есть свой путь, и как его объединить в группу, то есть в путь людей. So I was thinking about, what are some of those roles? I mean, certainly healer. If you're a psychotherapist, if you're a yoga, if you're a doctor or a nurse, as a healer through that role, what is your dream for us? Not for you. И стоит подумать о собственной роли, вне зависимости от того, психолог, психотерапевт, тренер йоги. Нужно подумать о том, как мы можем исцелить, и о том, в чем наш путь не только для себя, как для индивидуальной личности, а и для всех нас. So I have to be able to move from that individual perspective in my role, maybe. I'm dreaming this with you because I haven't done this before. Thank you, Boris, for this. И нужно подумать о том, как поменять перспективу этого пути сейчас. So as healers, как исцелителей. What, if I'm sitting in that role as a healer and I'm aligned in that. И если я нахожусь сейчас в этой роли, в гармонии с этой ролью. And you look to the world. И я смотрю на мир. What is your dream for us, all of us? И какая мечта в этот момент появляется для всех? If you're a leader and you want to contribute to society and the environment, for example. Если вы лидер и хотите внести свой вклад в общество или в мир, к примеру. As leaders and healers. Как лидеры и как целители. What is your vision for us? Какое ваше видение нас?
Now, when you think about it, you have to, from your perspective, define the collective, right? И сейчас вам нужно с вашей перспективы понять, что такое коллектив. When I think about the collective, this is me, I go to the big vision, which has to do with the whole environment, this whole Mama Earth that we all share. И когда я думаю об этой перспективе, я смотрю от себя на мир, то есть на матушку природу. Or I could chunk down, I could go smaller. I have a couple of friends who belong to a group of women in the 1970s who were supporting at the time. Should I go on or let you finish that part? Let me finish this part. Okay, great. Но также я могу немножко подробить эту перспективу и, например, заговорить о группе женщин, с которыми я знакома, которые занимались определенным движением в 70-х-90-х годах. So, for example, in 1970s, when I was a little bit younger, В 70-х, когда я была немного моложе, it was illegal for women to have an abortion. это было illegal. Illegal. Yeah, it was not legal. Это было незаконно для женщин делать аборты. You could go to jail. Вы даже могли попасть в тюрьму. But this group of women, this would be kind of a collective hero's journey, and this group of 9 women. И эта группа женщин в количестве 9 человек, их, можно назвать путешествием группы героев. And they went by the name of the Janes. They all had the same name. They all called themselves Janes. Janes. Jane, like the first name of a girl, Jane. И они все называли себя одним женским именем, Джейн. And, they worked with doctors in order to support women who could get access to this service. И они работали с... Environment. Они взаимодействовали с докторами для того, чтобы все-таки добиться возможности получать эту услугу. And they just did a big documentary about them in this big movie festival. But I looked at that and I went, that was a collective hero's journey that they took. They risked a lot. They spent time in jail, but it didn't stop them from, doing what they had to do by their heart. Они создали огромное количество документаций по этому поводу. Некоторые из них даже сидели в тюрьме, но это их не остановило. То есть я могу назвать это коллективным путешествием героев, потому что, несмотря на все трудности и ограничения, они делали то, что они должны были делать. So I think we have to think about, and you have to think about from your perspective, what is the collective for you in that range of possibilities. И сейчас вам нужно посмотреть с вашей перспективы, что такое коллектив для вас в этом огромном разбросе возможностей, в огромном количестве вариантов. So I think, whether whether as developers, and I think all of us together in this moment are in that role of developer. И если мы говорим о людях, которые что-то создают, разрабатывают, то сейчас каждый из нас является своего рода разработчиком. And developers from an NLP perspective have to do with sharing with a community of my peers. What is it that we as a collective can bring that's important in a vision? И среди разработчиков NLP то, что они должны делать, это делиться с другими людьми и понимать, что такое коллектив с их перспективы. And, so maybe some of us are leaders, maybe some of us are developers.
Может быть, некоторые из нас являются лидерами, может быть, некоторые из нас являются своего рода создателями, как-то сказать, разработчиками. I think we're all healers for sure. И я уверена, что каждый из нас является своего рода целителем, героем. And in this moment, I feel like we are developing. We're developing something that we can share as to the collective, from the collective. И сейчас я чувствую, что каждый из нас является своего рода создателем, потому что сейчас мы создаем что-то, чем мы сможем делиться с коллективом. Как коллектив, который что-то создает, будет делиться с другим коллективом. So I was thinking that maybe if I could give you just maybe 3 minutes in the chat room, what's your vision for us? И, возможно, я вот сейчас хочу вам дать 3 минуты для того, чтобы в чате вы ответили себе и нам на вопрос о вашем представлении нас, вот, чем мы сейчас являемся. What do you want to see more of in the world, in this vision, and maybe what would you want to see less of in this world? И чего бы вы хотели увидеть больше в этом мире, и чего бы вы хотели, возможно, видеть меньше? So maybe we could just have a quick moment to slow down and pause and breathe. Возможно, сейчас нужно уловить момент, в котором мы можем расслабиться, вдохнуть. And to connect to that vision for a moment. И присоединиться к этому ощущению момента. And does it make your heart beat faster? И делает ли это ваше сердцебиение быстрее? Does it? Oh, yeah. That's it. So that you feel that connection in you. Если вы чувствуете эту связь внутри вас, in this beginning of kind of creating something that we share. в самом начале создания того, чем мы будем делиться. So I'm going to give you that 3 minutes starting right now. Go for it. 3 минуты, которые я вам дала, начали идти. Так, можете отвечать в чате. Here we go. And just put it in the chat when you're ready. I think that I will translate to you everything people write in chat. Yes. Yes, thank you. Let's get those visions flying. Maybe 1 more minute.
Okay, we have a few visions here. Мгм. So let me know when I should start to translate. Okay. I would like to ask somebody to share to the group. A couple of Yep. people, yeah. Я бы хотела, чтобы кто-то из группы поделился. You mean in real time or in Yeah. chat? In real time. Кто-то хочет поделиться голосом, то welcome. Yeah. Would somebody like to just, Я могу. thank you. Thank you. Я считаю, что мы группа людей, ищущих баланс. We're a group of people who are looking for balance. Вот. И что наша миссия групповая исцелять, как бы это странно ни звучало, любовью и пониманием, чтобы было больше любви в мире. And our mission as a group is to heal people with love. And I think that we need more love in this world. Always. Great. So when you look out, your wish, your vision for us, Когда вы оглядываетесь, ваше видение нас, is more love. это больше любви. And if I were to ask the NLP question, И если бы я задала так званый NLP-шный вопрос, what are the evidences of more love flowing for us? What would you see us doing or not doing? какие бы доказательства любви вы могли бы назвать, что мы должны были делать или не делать? Where you would go, aha, the love is flowing. Тогда бы вы сказали, ага, любовь — это для любви. Да, вопрос ко мне или нет? Is it a Question for question? me? Yeah. Да. Еще раз, что бы я могла назвать в мире проявлением любви? Once again, what would I say as evidences of love? Yeah, if you're in that vision, you're looking at that vision, and that vision is, through your role, your mission is to bring more love to this space. How are you going to know it's there? И вот если ты находишься в этом видении, в своей роли, и если твое видение — это больше любви в мире, при помощи чего бы ты видела, что это видение состоялось? Какие доказательства любви в твоем понимании? В моем понимании доказательства любви того, что ощущение принятия другого и ощущение принятия себя. Ну, и доброе отношение без насилия физического и психологического. Если я правильно поняла вопрос. If I got the question right, in my opinion, the evidence of love is a total understanding of yourself and a total understanding of other people, and existing of more love and positivity, like soft relationship between people. Great. So I'm sorry, something wrong with microphone. Yeah. I can't hear you, I guess. Can you hear me now? Now, yes. Okay, good. Okay, good. Okay, good. So if in fact I had that connection to myself that you described, и если на самом деле у меня есть такая связь с собой, которую ты описала, my understanding of myself, мое понимание себя, and I had this understanding of others, и такое понимание других, how do I know when I have it? как я понимаю, что и это именно то?
как я понимаю, что у меня это есть. What would you actually see me do? I mean, I'm kind of pushing you so that you can start to go, let me really kiss this vision. Я немного подталкиваю тебя к тому, чтобы ты была ближе к этому вопросу, и вот как бы ты конкретно понимала, что то, что ты описала, это на самом деле есть. Yeah. Я бы конкретно это описала внутренним ощущением. То есть я бы доверилась своим чувствам здесь, и, наверное, это будет мой ответ. То есть не более. My answer is that I rely on my own feelings and I would trust my guts. And if I feel that this is right, that would be the answer. Okay. So as an individual in a role, right? And I sit back and I feel support behind me. Как индивидуальный человек, находящийся в своей роли, вот если я сажусь и чувствую поддержку за своей спиной, I feel some support on my shoulders of people who know me, who love me, who trust me. Я чувствую поддержку людей на своих плечах, людей, которые меня любят, которые мне доверяют, которые меня поддерживают. Who maybe know me better than I know myself. Может быть, некоторых людей, которые знают меня лучше, чем я сама себя знаю. And I take a breath and I start to see this vision in action. И я вдыхаю и начинаю видеть эту связь. So, maybe for me, if I use myself as an example and I see this vision of the environment. И если я возьму себя как пример и посмотрю на свое видение окружающего мира. And me as a species, an individual, but also a species. Как себя как индивидуального человека, но и как часть общества. Interacting in this vision, in this environment with others. Acting or interacting. Interacting, thank you. Я взаимодействую с окружающим миром, который вокруг меня. What awarenesses would I want to see or hear or sense in people that they are connected into that vision? Каким образом я понимаю, что другие люди, они тоже ощущают, видят и присоединены к этому видению? So maybe I would see people planting trees, there's people planting trees and, Может быть, я сейчас вижу людей, которые выращивают деревья. At the level of behavior, maybe we're in a very severe drought. So maybe I will see people connected into the collective, really having really taking care of their use of water, right? Возможно, на поведенческом уровне я могу представить людей, которые заботятся о том, чтобы find the water, you said? Yeah, water. Которые, например, удовлетворяют желание найти воду. So, for example, we have a drought here. So if I take a shower, I save all the cold water before the water gets hot because that goes in my garden. I don't waste any. Например, какую-то засушливую погоду я принимаю душ и сохраняю какое-то количество для своего сада, чтобы полить его. So, or maybe somebody says, Judy, I really understand what you mean when you say, I breathe for the trees and the trees breathe for me. И тогда кто-то может сказать, что я понимаю, что такое, когда ты дышишь для деревьев, а деревья дышат для тебя. So I'm looking for in that beautiful vision for us. Я ищу в этом видении, в этом прекрасном видении нас. This beautiful space that
in this vision for us, there's this love that flows. There's this caring. There's this balance somehow there. But how's that going to look? What are the beliefs that go there? What are the actions that you would see? And what do I need in terms of capability? What do I need to be able to do? И в этом удивительном и прекрасном пространстве, полном заботы, любви, теплоты, как я понимаю, что мы должны делать, что я должна делать, и какие подтверждения того, какие есть возможности для того, чтобы что-то делать. So I'm kind of saying, let's go to those beautiful visions for us. Я предлагаю углубиться в это видение нас. And go, what does that mean if I have to go from that vision to some reality, to bring that reality into action? What is it I can think of, and how can I think of it in order to do that? И если мы попытаемся перенести это видение на нашу реальную жизнь, и чтобы сподвигнуть себя к какому-то действию, хотелось бы задать вопрос, как я могу это сделать? You know, and I'm definitely giving you my perspective about this from an NLP perspective and from a comparative religion perspective, because I studied the same thing that Joseph Campbell studied. That was my background. И вот я сейчас делюсь с вами моей перспективой, которую я получила от изучения НЛП и различных религий, потому что я имею тот же опыт и те же знания, которые, например, изучал тот же Кэмпбелл. And the first step, I think, in this collective is to share your vision for us, or for the world, or for your country, or for your family, or for your team, whatever that collective is. И хотелось бы услышать ваше видение того, что такое коллектив в локальном, глобальном смысле, что такое это видение коллектива для вас. To share that vision and start to find the overlaps. Для того, чтобы поделиться вашим видением и начать искать смежные стороны. If I'm an entrepreneur as well as a healer, how do I keep that connection in terms of being an entrepreneur and running a business that makes my community healthier? Если, например, я являюсь предпринимателем и также целителем, как я могу найти эти смежные стороны, чтобы, например, при помощи предпринимательства исцелять общество вокруг меня? So I hope that's helping some, trying to put some big pieces together so that, we really can bring these ideas to the world, these visions to the world, because the world needs us right now. Если мы начинаем собирать если мы начинаем собирать по крупицам эти идеи, это видение, мы можем создать что-то цельное, чтобы этим делиться с людьми, потому что мир сейчас нуждается в нас. Как вы можете это видеть? So thank you so much for sharing. Could I have another vision, please? I would just like to hear another vision. Actually, I can translate visions of people from the chat, or you want to hear. I can translate from the chat. People have already gave some. Okay. Could I get somebody to share live? Сказать. Somebody else like to share their vision? Хочет ли кто-нибудь поделиться своим видением? Because I can't read them all. I can translate. I can translate to you. Hi, I have somebody here. She's on her iPhone. Yeah. Hi and welcome. Nice to meet you, Judy. You too, my dear. You too. I've enjoyed your smile. Борислав сказал говорить по-русски. Мое видение нас как группы, мы здесь все собрались, чтобы объединить знания по психологии и современные технологии, потому что сейчас в Zoom
И те знания, которыми делитесь вы и рассказываете, вот для меня они как-то сейчас объединились для того, чтобы сделать мир лучше, состояние людей лучше. Our vision, my vision of us as a group is that now we're combining our knowledge and technology, just because, for example, right now we are sitting in Zoom and sharing this important information related to psychology, and that's really important. Great, great. So this is about bringing things together. То есть это о том, как мы соединяем различные части вместе. So it's bringing together skills and technology. Когда мы соединяем знания и технологии. And this is a vision for bringing more of something to us, with us. And this has to do with health or leadership or both. Mental health. Mental health. Beautiful. Yeah, vibes and mood. Okay. So what I'm hearing, this has to do with mental health. То, чем мы сейчас занимаемся, это создаем что-то, что относится к нашему ментальному здоровью, то есть мы объединяем вещи для того, чтобы помогать ментальному здоровью. This has to do with supporting a quality state of in my inner world. Для того, чтобы находить стабильность в моем внутреннем мире, в нашем внутреннем мире. I love the archetypes. Мне нравятся архетипы. And one of the archetypes I love very much is the sovereign, the king or the queen. И один архетип из тех, которые мне нравятся, это архетип короля или королевы. So I always ask people, if you're the queen or the king of your inner country, this is your inner country. Я часто спрашиваю людей, что если вы король или королева вашего внутреннего мира? What is it like living there? Каково это жить там? And if you're the king or queen, what would you change in your country, in your inner world? Если вы являетесь королем или королевой, что бы вы изменили бы, так сказать, в своей стране? And then I think just like this beautiful collective dream that you have, then I can start to say, okay, this is it. This is the vision. What are now the challenges? I have a clarity of the vision for us. What are the challenges? И после ответов на этот вопрос у вас будет понимание и видение того, что нужно делать, то есть вызовов, которые вам стоит принять. So, is it a belief system or a belief problem? Is it a behavior? Is it just a lack of a capability? I just need a strategy. Возможно, это различные проблемы понимания некоторых вещей. Возможно, это недостаток способностей для того, чтобы что-то делать. Yeah, and the beauty of what you're doing is that there's the cognitive energy and the health of that energy, and there's the physical energy and the health of that energy, and there's the emotional energy and the health of that energy, and the spiritual energy and the health of that energy, right? И красота того, чем вы можете заниматься, это то, что у вас есть ваше ментальное здоровье, у вас есть ваше физическое здоровье, у вас есть ваше душевное здоровье и их взаимодействие и возможности, которые они дают. So, I also have to ask, what's the biggest challenge, but also I can ask, what is our greatest resource? Также я хотела бы задать вопрос, какой наибольший вызов мы можем получить, но также еще есть важный вопрос, какой наибольший ресурс мы имеем. And perhaps what is our greatest need? И, возможно, какая наша наибольшая нужда. So I hope again that I feel like we're through your visions of possibility, we're starting to kind of build a map of what is this thing called the collective hero's journey, to try to build a map of that.
together. И сейчас с этих различных маленьких частиц видения каждого из нас мы можем создать целую карту того, чем является путешествие группы героев. You know, NLP has the skills, has a lot of skills, a lot of technology. У НЛП есть много способностей, много качеств, много технологий. But more than anything, it is the spirit of NLP, which is about creating models. Models. Models, yeah. Но наибольшая возможность в НЛП — это так называемое создание моделей. Models of success. Модели успеха. So let me give you an example. Позвольте мне дать вам пример. Maybe, you know, this is something for you to think about in your larger collective as well, or our larger collective as well. Возможно, это что-то, о чем вы можете подумать в вашем каком-то небольшом коллективе, или, возможно, в нашем коллективе, или в большем коллективе. I have a student and a friend and a colleague. He's all of the above. У меня есть студент, друг и коллега, все вместе. And he's an educator. His dad was an educator, you know, has a school in Spain, and the son has the school. И он занимается образованием, также его отец принимал участие в образовании, то есть он преподавал в школе в Испании. And he traveled to over 100 countries, and he modeled best practices in 80 different schools. И он путешествовал более чем в 100 стран, и он создал около 18 моделей для использования лучших практик в школах. And these could be schools in the middle of a jungle in Indonesia, or they could be schools in the inner city in Shanghai or Chicago, or, you know, a small town somewhere. Это может быть школа, которая находится в джунглях Индонезии, или же в каком-то маленьком городке в Китае, или же школа, которая находится в Чикаго, любая школа. And so through his role as a teacher, you know, as an educator, и через его роль как учителя, he put his vision for us, the world of education, let's say, people who are educators. Он поместил свое видение в наш мир, ну, то есть в мир людей, которые занимаются образованием и обучением. To creating a model of what are those most successful practices that are going on around the world to get the best results for education. Он задался тем, какие есть наилучшие практики в мире образования для всемирного образования. And he had all kinds of statistics, he had all kinds of charts, and you know. У него были собраны все виды статистики, все виды различных графиков. And one of the charts, this is the one that stuck in my mind. One of the charts was the percentage, kind of a most important thing for kids to learn or adults to learn. И один из графиков, который, можно сказать, застрял у меня в голове, это был график процентов того, что наиболее нужно детям для обучения и наиболее нужно взрослым для обучения, что они должны учить. So in this chart, it was the most important thing. It was 40% of the chart. It has to be fun. И в этом графике целых 40%, то есть наибольшую часть, занимало то, что обучение должно быть забавным и смешным. So that just turns education in most places of the world upside down. И это, можно сказать, переворачивает образование вверх тормашками по сравнению с тем, что какое образование в мире. And we just presented at a conference in Greece, and it just was mind-blowing for people. Oh my God. И мы презентовали это для людей в Греции на греческой конференции, и это произвело настоящий взрыв в головах людей. So this is possible for all of us, you know, through our role to take a look out into the world with our vision and go, who's doing it?
И это возможно для Who's каждого doing из that? нас, для того, чтобы перевести перспективу на всех нас, на большую группу, и для того, чтобы понять, что можно сделать. Do I have models? Есть ли у меня модели? Because these are your mentors and your allies on the journey. Потому что эти модели являются вашими наставниками и путеводителями в этом путешествии. So another example is a friend of mine from England who's looking at sustainable towns, environmentally sustainable towns. И другой мой друг, который занимается проблемами городов, экологичных городов. And how are they doing that? How are they creating sustainable business and sustainable environment and how do you do that, right? That's the best part of NLP is we have the skills to go, what are those success factor elements? И главный вопрос, как они этим занимаются, что они для этого делают. Возможно, и замечательная вещь в НЛП — это понимание того, как. So I hope we're touching on this idea of a collective vision. I hope we're kind of connecting some dots here and there. Я надеюсь, что мы соединяем некоторые точки и приближаемся к пониманию, что такое коллективное видение. And I think it's really important. I heard this quote recently. You probably already know it, but Call, you said? a quote, yeah. A quote. И также я хотела бы упомянуть цитату, возможно, вы ее уже знаете. And it's from the CEO of that company called Alibaba. I don't know what that is, but. И это from CEO компании Alibaba. Я не знаю, что And это. he said, smart people, there's a difference between smart people and wise people. И в ней говорится о том, что есть разница между умными людьми и мудрыми людьми. That smart people know what they want. Умные люди знают, что они хотят. Wise people know what they don't want. Мудрые люди знают, что они не хотят. So I think that's an important kind of clue when we think about this vision for us, for the world, or for your collective, or for your nation, or for your family, whatever that is. Мне кажется, что это довольно важная подсказка для того, чтобы понимать, что нужно для вас, что нужно для мира, для ваших семей. Have the awareness absolutely of what you want to see, like that love flowing and the evidences of love flowing, as well as what you don't want to see. То есть видение того, что вы хотите, например, любовь, которая витает в воздухе, доказательства этой любви, или точно то, чего вы не хотите видеть. It's one of those things in NLP that I've thought about for a long time, because NLP's focused so much on goal orientation about what I want that we quite often forget about what I don't want. И та вещь, на которую я довольно часто обращала внимание в НЛП, потому что в НЛП мы обычно концентрируемся на том, чего мы хотим и как этого достичь, но мы упускаем из виду то, чего мы не хотим достигать. So thank you. I would like to hear one more vision for us. I can translate visions from the chat. Okay, would you read one for me? Just Yeah, read one. sure. The first one is general support, love, and gratefulness to each other. So when I think about this vision of, read it one more time, general support, a sense of respect. A sense of respect and love. Support, love, and respect, and gratefulness for something. Great. And me too. I'm on that train. Great. The next one is the three are creators of goodness, wisdom, and love. Okay, that's a really beautiful one, because I think this kind of touches on the idea that as an individual, I want to leave a legacy, right? I want to leave something that goes beyond me when I'm not here anymore.
И мне кажется, это довольно прекрасное видение, потому что это о том, что мы создаем и что останется в мире после нас, тогда, когда нас уже не будет. So I could say, well, I had a dream with Robert Dilts and we created NLPU with another friend. You mean dream, like... Yeah, like a vision, an idea, like a dream. We had a dream together. Допустим, yes, can you repeat the name one more time? Because Robert Dilts and myself and another colleague, yeah. когда у меня была идея с Робертом Джилом, моим коллегой, And we had this dream to create NLP University, right? и у нас была идея создать NLP-университет. It was a group dream. И это была мечта группы. I brought my heartbeats to that dream. I brought my role as a developer and a trainer to that dream. Я поделилась своим сердцем, своим сердцебиением и всем вложила в эту идею. And a few years ago, I decided to take a step out of NLP University, but that legacy continues. Через несколько лет я решила все-таки отойти от этой идеи, но идея продолжила существовать и расти. So, through this vision for us, what is the legacy that you want to leave that goes beyond you as well? Через это видение нас, что вы хотите оставить, какой вклад оставить после себя? So that it's not dependent on one individual, but it is dependent on sort of this spirit that lives beyond us. Это не зависит от конкретного индивидуума, это зависит от того духа, который мы создаем. I love that. And of course, there's also ambition. There's also ambition in myself as a human being, but also in the group. Также можно обратить внимание на то, что это и амбиции, не только мои конкретные амбиции, но и амбиции группы людей. So as an individual, as the world starts to pull more out of me, I have to ask that question, who am I becoming? И как индивид, когда происходит взаимодействие с внешним миром, мне стоит задаваться вопросом, кем я становлюсь. What is the world asking of me now, today? Что запрашивает от меня мир сегодня? And what is the world asking of us? И что запрашивает мир от нас? Who are we becoming? Кем мы становимся? Or who do we need to become in order to take the journey? И кем мы должны стать для того, чтобы начать путешествие? To live the heroic adventure as a group of people in the world. Чтобы начать путешествие как коллектив людей, как группа людей в мире. With, as somebody said, with that sense of support, with that sense of care, with that sense of respect and love. Как некоторые заметили, с чувством поддержки, любви, понимания. And sometimes I have to say, who do we need to become to just even cross the threshold? И также стоит задаться вопросом, кем мы должны стать, чтобы начать переступать. How do I envision the us? Как я понимаю нас, видение нас? Are we a flock of birds flying? Are we a group of dolphins breathing together and swimming together in the sea? Являемся ли мы стаей птиц в небе летающих или стайкой дельфинов, дышащих и плавающих в море? So to also have a sense of, because I think when I think about what is the hero's journey, I think of it as a journey of self, for sure. И когда я думаю о путешествии группы, я также думаю, что это путешествие себя.
you know, and I know that as I'm on this journey of self, as well as in groups, that we have a sensibility of moments in time that we define ourselves. This is who we are. This is who I am. И когда я нахожусь в этом путешествии, я нахожусь в путешествии в ощущении себя одновременно с ощущением себя в группе, и в некоторых моментах я подхожу к пониманию того, кем я являюсь. And the world comes along and presents us with something that says, oh my God, I have to grow here, damn it. И очень часто мир нас встречает с такими вызовами, когда мы восклицаем и говорим, что нам стоит расти здесь. I have to bring more of me, or we have to come more present together. Я должен делиться больше с собой, я должен находиться здесь и сейчас. And sort of be in that place of uncertainty for a while before we redefine in a way. А также находиться в таком состоянии нерешенности, непринадлежания ни к тому до того момента, пока мы не определим себя. So if I think about that wave of the hero's journey, И если я все-таки запрыгну на эту волну, I'm just cruising along in life and everything's cool, I'm flowing and life is good. Я чувствую, что жизнь потрясающая, крутая, невероятная. I have defined it. This is who I am, Judy the trainer, Judy the this, Judy the that, all these roles. Yeah, very good. Я должна определить, кем я являюсь. Джуди тренером, Джуди это, Джуди то. Life happens, something happens. Жизнь происходит, что-то происходит. And some of those roles have just become inadequate. They don't hold the possibility of me anymore. I have to expand. И некоторые роли уже становятся неприменимыми к данному моменту, потому что они не дают какие-то возможности. You've been riding the wave of the chaos, for sure. Когда вы находитесь в моменте определенного хаоса. And this is from what I felt from Boris was in that wave. What is that point where we go deeper in ourselves? И то, что я слышу, Boris, you said? As humanity. You know? То, что я слышала от Бориса, то, что когда мы находимся на этой волне, мы больше погружаемся в себя и приближаемся к пониманию, что такое мы в мире людей, в человечестве. Who is the world asking us to become? И кем мир хочет нас сделать, кем мир хочет нас видеть. I want to hear one more and we'll let you all get some sleep because I feel like it's late there. No, it's not really late. So the next one is... Are you speaking for the collective? It's 8 p.m. I'm sorry. Oh, okay. Not so bad then. So the next one is that we are a group of people looking for balance. Great. Should I proceed to the next one? No, I like that. Because I have to ask myself, is it not a rigid balance? Rigid balance. Rigid. Rigid. Rigid means that I don't get pulled off balance and have to rebalance it. I'm just balanced all the time, and that's probably not going to happen. Я также бы хотела уточнить, что мы не можем находиться в состоянии постоянного баланса, потому что мы то и дело переваливаемся на какую-то сторону. So, but what is that amazing thing that happens for all of us when we just close our eyes and try to stand very still? И это потрясающая вещь, которая происходит с каждым из нас, когда мы закрываем глаза и пытаемся стоять ровно. We start to feel these tiny little movements that are pulling away and returning. And pulling away мы начинаем чувствовать эти небольшие движения вправо, влево, небольшие покачивания.
And it's how I balance myself with respect to gravity, right? My body is correcting all the time. И это то, как наше тело пытается найти баланс с гравитацией, как мы постоянно корректируем себя. And I kind of use that as, since it's neurolinguistics, the neurology part, I go, that's a natural thing that's happening inside of me neurologically. И поиск этого баланса — это то, что происходит внутри нас постоянно. How is that a metaphor for sustaining balance through time? Is it a metaphor? Metaphor. How is that sort of symbolic for maintaining balance through time? И какую нам стоит подобрать метафору для определения этого поиска баланса внутри нас? So this again is such a beautiful thing, because balance, you know, when I'm there, I also am aware that I get pulled off and I return. Удивительная вещь касательно баланса — это то, что мы знаем, как только мы начинаем переваливаться в одну сторону, мы знаем, что мы вернемся в исходное положение. I'm very balanced. I'm out walking my dog. Everything's good. You know, somebody has their dog off a leash. It attacks my dog. I lose my balance, right? И можно сказать, что мы очень сбалансированы, когда мы выгуливаем собаку, но тут собака начинает тянуть, и мы уже вне баланса. So I go, the question is not will we lose our balance, but how can we get back home? То есть вопрос состоит не в том, как мы теряем баланс, а в том, как мы возвращаемся к нему. And those who know me very well know that I love physical metaphor. I love how the body does it, knows how to do it anyway. И те, кто знакомы со мной довольно давно, они знают, как я люблю физические метафоры, потому что наше тело знает, как отобразить это. So down the street from me, we have some logs. They're about that big around, like a log of wood for people to park against. You know, it's like a round log. Например, на дороге у нас есть такие как ограничители, возле которых люди паркуются. And I do this little thing, which is I take my dog for a walk on a leash. И я часто занимаюсь такими небольшими вещами, как выгуливаю свою собаку на поводке. And I balance on the log. I walk balancing on the log. И я иду балансируя на подобной штуке, описанной ранее. And my dog represents life. И This моя represents собака в life этот in момент general. отображает жизнь, в принципе. And I notice when life is pulling me off of that log. И когда жизнь, ну, то есть собака тянет меня за поводок и начинает выводить с равновесия, выводить, так сказать, с этого постамента. And when life is supporting me to stay balanced on the log. It's very interesting. Но также эта собака, то есть жизнь, она возвращается обратно и помогает мне балансировать. So this is just sort of metaphoric for this is how life is, you know, we want to stay in a certain connection to ourselves in a balanced way. То есть это метафора жизни, того, как мы находимся в состоянии баланса, как мы из него выходим и к нему возвращаемся. I want to feel like I'm at home in my body. I'm present. Я хочу чувствовать себя дома, хочу чувствовать себя в своем теле, хочу чувствовать, что я здесь. As Thich Nhat Hanh would say, I'm present, meaning I'm here, and I'm at home, meaning I'm embodied. I'm connected to my body. Ну, то есть я здесь, я в своем теле, и я в связи со своим телом. Not just the floating head, right? Не только движущаяся голова, но как бы в коннекте со своим телом. And so that I can notice, and this is this is probably the most critical thing around balance for me is how is it that I get back home and how quickly can I do that? И стоит заметить, что наиболее критическое замечание касательно баланса — это то, как я возвращаюсь домой, вот как мне найти способ вернуться домой и сколько времени это займет. And in no way to ignore something, in no way to be insensitive to something. Нет никакого смысла, нет возможности игнорировать что-то и не обращать на что-то внимания. But that I can bring the most of myself to that something.
но я могу поделиться чем-нибудь своим по максимуму для этого чего-то. And not just in that moment, my anger or my fear or my hurt or yeah. В моменты собственного страха, гнева, каких-то расстройств и т.д. So how are we doing? Are we doing okay? Yes. Good. Good. You want to read another one for me? Are you getting tired, voice? My beautiful voice. Sure, I will read. So, we are collective of people who struggle for peace, love, supporting of each other, help, and healing of the world. And healing of the world. I'm on that train too. Can I be a part of that collective? Я хотела бы запрыгнуть в этот поезд, I think I'm on all the same visions that you have. потому что у меня есть тоже видение, что и у вас. And that's a beautiful vision. I mean, how do we as human beings promote these things? First of all, by being a model for those things ourselves. И это потрясающее видение, потому что когда мы проецируем эти вещи, которые перечислены в этом видении, мы подражаем этой потрясающей модели, которая описана. This is Gandhi going, my life is my message. Как сказал Ганди, моя жизнь — это мой посыл, мое сообщение. Be the change that you want to see in the world. Нужно быть тем изменением, которое вы хотите увидеть в мире. And when that collective says, you know, this is what we want to promote, this is what we stand for, how are each of us a model for that as individuals through our roles? И это то, о чем говорит коллектив, когда у каждого есть своя роль, и каждый является моделью и проекцией этого видения. I sometimes have a bump with my brother. I have 5 brothers. Иногда у меня происходят I стычки с know. моими How did I братьями, survive? и у меня их целых 5, And no sisters. и никаких сестер. So I have one brother he's quite religious. И у меня есть один брат, он довольно религиозен, And we kind of boom, you know, we и have our мы little постоянно bumps. имеем стычки. And I use, he says something about in the Old Testament, it says an eye for an eye and a tooth for a tooth, you know. И часто у нас происходят стычки, глаз за глаз, зуб за зуб. And so Gandhi said, it was so funny because Gandhi said, well, what do you get then? You get a lot of blind people and people without teeth. How good is that? И как Ганди сказал, то, что в итоге мы получаем очень много слепых людей и очень много беззубых. Is that useful, right? Полезно ли это? And that's why I said, that's why Jesus came along and said, we got a new deal going. We got a new contract. И это, в принципе, почему Иисус пришел на землю и сказал, что теперь у нас новый порядок, новый контракт. In NLP terms, we'd say, we took it out of the negative, don't do this, don't do that, don't do this, and put it in the positive, says, yeah, do this, try this. И если бы мы перевернули эту перспективу НЛП, то мы бы убрали весь негатив, то есть не делай это, не делай то, а перевернули бы это в делай это и делай то. How do we want to be treated? You know, that's all. How do you want to be treated? That's how we treat others. So. Как мы хотим, чтобы с нами вели себя, так и мы ведем себя с другими. So we make each other kind of laugh a lot and cry a lot, but it's all good. То есть мы часто делаем смешно друг другу и часто делаем друг другу больно. So I'm going to just backtrack a little. I love the visions for us. I share those visions. We have the last one. Uh-oh. You lost the audio? No. We have the last one vision. Like just let's lost a vision. Oh, lots of vision. Sorry, you want to give us one more then? Yeah. So we are one organism, a system which is ready to help and heal for the peace and love. I love it.
I love it. See, you already have so many overlaps in the visions I'm feeling. Yeah. And I think that's the next step for all of you. If you have a way to get together and sort of share these more deeply. У нас есть, как вы можете видеть, у нас есть много общих сторон, и общих точек, в которых мы пересекаемся. And go, what can we do together as a collective through our roles? И мы можем дойти до того, что мы можем сделать как коллектив с перспективы наших ролей. As coaches, Как наставники, as psychotherapists, healers of any kind, терапевты, целители и as люди, leaders in your как лидеры communities, в наших обществах, в нашем обществе. as entrepreneurs who Как create предприниматели, healthy business and the business of health and the health of business. которые создают здоровый бизнес, здоровье в бизнесе и бизнес здоровья. The business of health and the health of business. As trainers, if you're a trainer. Как тренеры, если вы являетесь тренерами. And developers. И разработчики, то есть создатели. Because I know that all of you are probably in the world of healing and healing all of us and the environment. Потому что, как мне кажется, вы сейчас находитесь в мире исцеления других, в мире исцеления окружающего и окружающей природы. And as this group of people who have taken this journey together, И как группа людей, которые начали это вместе, that you can find to start to bring more and more of this healing, this peace, sense of love, caring. Мы находимся вместе, в котором мы можем дарить и делиться с миром большим количеством доброты, тепла, любови, мира, в конце концов. And I think just like the individual, am I here connected and present and connected to you, connected to myself and connected to you. И как индивидуум я должна иметь такие качества, как связь с собой и связь с вами, то есть с коллективом. And as a group, can we slow down, pause and breathe together and find that space together? И как группа людей я предлагаю сейчас расслабиться и подышать вместе, чтобы найти это пространство внутри себя. So like as an organism, Как we have один that организм. sense У нас есть это ощущение. that reality of caring, of the flow of the caring and the respect, the love, the sense of peace and trust and safety Это реальность, around us and with us together. что эта реальность, она наполняется добротой, теплом, любовью, и что мы находимся здесь и в ней. So I always thought it was interesting that Joseph Campbell said the next hero's journey will be the collective hero's journey. И хотела бы упомянуть еще раз, что Кэндалл сказал, что следующее путешествие героя — это будет коллективное путешествие героев. And I really think it's through our individual hero's journey that we get to that awareness. И это осознание того, что мы сейчас находимся в этом путешествии героев. And Thich Nhat Hanh also said before he passed away, Buddha will not come back as an individual, but as a loving community. И как Thich Nhat Hanh сказал незадолго до своей смерти, что Будда никогда не вернется на эту землю как индивидуальной личностью, но он вернется к коллективам любящих людей. So I want to thank Boris again for creating this opportunity for us to sort of share this space together and do a little vision together. Я хотела бы поблагодарить Бориса и остальных организаторов за возможность создать это пространство сейчас и получить это видение. We are together here on what they used to call in the hippie days when I was a young woman, spaceship Earth. И мы сейчас находимся в этом как бы в этом веселом моменте, как и говорили, когда я была молодая, на
корабле Земли. Yeah, so we're riding around in the spaceship Earth on this beautiful planet. This is our home. Мы сейчас путешествуем в так называемом космическом корабле и оглядываемся на Землю, на наш потрясающий красивый дом. I feel really honored to sit with people who have the awareness that, you know, we want to take good care of our home. И я очень счастлива тому, что я сейчас нахожусь вместе с людьми, которые хотели бы позаботиться о нашем доме And each other и друг друге. with a certain kind of spirit that matters, you know. С этим определенным чувством и коллективным духом, потому что это очень важно. Did anybody want to ask any questions? Есть ли у кого-то вопросы? We'll take just a moment. Going once, going twice. Раз, два. No selling today. Okay. Thank you all for showing up. Спасибо всем за то, что присутствовали. Thank you all for caring. Джудит, я хотел бы выразить тебе большую благодарность. I would like to be very thankful to you. Когда на самом первом семинаре, когда ты вышла вместе с Робертом Дилцем на связь, During the first seminar, when you were with Robert Dilson, Роберт сказал о групповом путешествии, Robert said about collective traveling в теориях Джозефа Кэмпбелла, и я подумал, что это именно та тема, которая нам, украинцам, сейчас действительно необходима. in a series which Campbell presented, and I decided that that's the topic which we all really need right now. Потому что в происходящем прослеживаются мифологические сценарии, Because in the things which are going on around us, we can see some mythological scenarios. Absolutely mythic. Absolutely mythic. и с одной стороны война — это ужасно, а с другой стороны я вижу актуализацию мифа. On the one hand, I can see that the war is the ugliest thing in the world, but on the other hand, I see how myths become true. Yeah. Yeah. И я думаю, что многие люди в Украине пройдут уникальную духовную трансформацию. And I think that many people in Ukraine will go through the unique mental transformation. И обретут какую-то большую духовность в себе и будут передавать ее в будущем другим людям. And will get some spirit and share it with other people. И я очень благодарен тебе, Роберту, всем другим тренерам, которые решили поучаствовать в как такие образы мудрецов в данном путешествии героя. And I would like to thank Robert for taking part in this, like to take part in this trip as a hero. Потому что когда герой отправляется в путешествие, ему просто необходимо пообщаться с мудрецами. Because when the hero would like to get started with his trip, he has to talk with the wisest, which you are. И это становится залогом того, что тьма в конце концов будет побеждена. And and this becomes the evidence that the darkness will be conquered by the shine and brightness. Yes. Или языком юнгианской психологии тьма не будет побеждена, но тьма будет интегрирована. Я не знаю, как юнгианский на английском. Юнгианской. In Jungian, like in Jungian, that the darkness will. Can you repeat one more time, please? Языком юнгианской психологии тьма не будет побеждена, но тьма будет интегрирована. And like in Jungian psychological language, darkness won't be conquered, but darkness will be integrated. Yeah. Поэтому спасибо большое, Джудит, спасибо всем участникам. So thank Thank you, you all. everyone, and Judith. Can I say thank you to my voice? You're welcome.
Thank you very much for your patience. You are important here because you carry information across the corpus callosum from the one part of the brain to the bigger brain. Yeah, you're welcome. That's a pleasure for me too. Great. All right, everybody. Have great Спасибо всем. dreams and continue the beautiful visions. Хорошего всем сна и продолжайте ваши потрясающие видения жизни. And thank Thank you, you Boris. so for your- much. You are so welcome. And thank you, Boris, again for your giving us the space. May the force be with you, Judith. And you as well. I'm pretty sure if somebody gave me a lightsaber that I wouldn't use it very well. If, you know, I might blow off at the wrong time. May the force be with you. The force be with us. Bye. Bye. Спасибо. Bye-bye. Thank you.